In this video, I will go through addition or theory of angular momentum addition. So we already gone through concept of addition of angular momentum by two simple examples. So we can actually go to final theory of angular momentum addition. So for that, first we just consider two angular momentum, that is actually J1 and J2. Okay, I have two angular momentum, J1 and J2. Assume that they are in two different subspaces. So they are in two different subspaces. So they are in different subspaces. So they usually satisfy the commutation relation given by this equation 1 and 2. Okay, that is our usual commutation relation. Okay, that is only for, so this is for first subspace and this is for second subspace. Okay, and we also have this relation also, that also we know. Okay, because the important property is actually these two J1K and J1K and J2L are actually these angular momentum operators in different subspaces. So if operators in different subspaces, anyway they will commute with each other, that is equal to 0. That is equation number 3. That also well known. Now suppose I assume that these two subspaces are in a one space, or these two systems combinedly we take it as one system. Okay, now if I do a infinitesimal rotation operation to the system, it will affect the two subsystems. Okay, and is given by this relation. Okay, when you do a infinitesimal rotation operator, this is the equation. Okay, now assume that delta phi is if I am doing a delta phi operation to the entire system. Okay, so this is our infinitesimal operation. Anyway, we can neglect higher order terms, so only few terms. Okay, so you can see that is actually J1 J2. Okay, anyway, combinedly I can write like this way. I can write combinedly this way. Okay, you can see I combinedly write this way. Okay, so this is our infinitesimal rotation operator. Anyway, that is represented in the this mathematical equation. Okay, now from this mathematical equation I can simply write that we can define the total angular moment. Okay, so this you can clearly see we already obtained 1 minus I j n dot delta phi by h bar. Okay, so I can write j equal to j1 into 1 plus j2 into 1. Okay, this is our total angular momentum, and this into 1, that is actually all things are in matrix. Assume that all are in matrix. Okay, so 1 is actually our identity matrix in the first subspace, and for 1 into for 1 into 2, so 1 into j1 into, so we have j1 into 1, so the 1 correspond to identity matrix in subspace 1. Okay, similarly for 1 into j2 also. Okay, so that about this. The next is actually now if I do a finite rotation, anyway simply I can write j equal to j1 plus j2. Now for a finite rotation, anyway that equation d1 into you can see equation number 7, d1 r into d2 are equal to exponential minus j1 n cap phi by h bar into exponential minus j2 dot n cap phi by h bar. Okay, that is for a finite rotation. So for equation 7, you can clearly see that actually the axis of rotation and the angle of rotation are same. Okay, or same angle of rotation. If I am doing for the entire system, the angular rotation is the angle of rotation is actually same.
and also the axis also same. Okay. Now already we come through the total angular momentum. So for the total angular momentum, we also have a commutation relation, that is, as also already we derived earlier, that anyway we can use. This is our commutation relation for equation number 8. Okay. Now physically this is actually realizable because J is actually the generator for the rotation for any angle delta phi for the entire system. Okay. When we take two subsystems, we have taken J1 and J2 as separately, okay, for two subsystems. For entire system, so if I take entire system, okay, or I have two subspaces, okay. So here generation of rotation is J1, here is generation of rotation is, for combined it should be J, okay. So that about the only the physical reason, okay. And the eigenvalues these eigenvalues of J square, Jz and ladder operator will remain as same. That already we discussed in the earlier classes, okay. Now we have to find out the this base case for the this rotation operation, okay. So we have two options. Option A, in option A, okay, in option A we can have simultaneous eigenkets for J1 square, J2 square, J1z and J2z, okay. So both are simultaneous operator for these operators only, okay. So this is our eigen base, okay. This is option A. So the anyway these we know that is actually simultaneous eigenkette. Also we know that they will commute with each other, okay. J1 square, J2 square and J1z and J2z, anyway that will commute with each other, okay. So I have the equation number 9a to 9d, that is actually the eigenvalues for corresponding operators, that already we know, okay. So J1, J2, M1, M2 are base case for this option A. In option B, we can also have simultaneous eigenkette for J square, J1 square, J2 square and Jz, okay. So that so these all operators will commute with each other, that is J square comma J1 square equal to 0 or J square comma J2 square equal to 0, okay. So anyway they will commute with each other, okay. This നമുക്ക് easily identify ചെയ്യാം, okay. നമ്മൾ J square equal to substitute J square equal to J1 square plus J2 square plus 2J1 നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്കറിയാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത്, ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഷോ ദിസ് ഇസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർലി J square കോമ J1 square ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് എടുത്തത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ബേസ് കേസ് കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ J1 J2 ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു J1 J2 JM ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് കേസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എഴുതാം, നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ ഐഗൻ വെക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12A to 12D എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. But we can get if J and M values are given, we can determine J1 and J2 from J and M, okay. So we can simply write that this actually J1 J2 JM agent bet gets as JM, okay. That is a simple relation, okay. This also we can use. Now here it is an important point we have to notice that J square comma Jz equal to 0, that is our commutation relation, equation number 30, okay. But J1 and J2z will not commute with J square, okay. That is also important property, okay. So that is also you do another assignment, okay, this one, okay. Verify using that equation number 12. Equation number 12 which verify equation number 12 okay. Equation number 12, equation number ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ J square ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
j equal to j1 plus j2 വെച്ച് വേണം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റും ചെയ്യാം. ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടും അസൈൻമെൻറ്റും ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് we have already two different base sets. Okay, now we can relate these two bases by unitary transformation. Okay, so by unitary transformation we connect these two bases. Okay, so that is equation number 13. That also you already learned in the first unit. Okay, by using unitary transformation we can connect these j1 j2 jm base set and that is actually j1 j2 m1 m2 base set. Okay, so I can connect these and these base sets by unitary transformation by using this identity relation. Okay, ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. This quantity is known as actually the Clebsch Gordan Coefficient. So coefficient that connect two different bases, that is known as Clebsch Gordan Coefficient, or I can write Clebsch Gordan Coefficient. Okay, or I write CG coefficient. Okay, so this is important, Clebsch Gordan Coefficient. So now our aim is actually to calculate the Clebsch Gordan Coefficient, but there are some important properties for this Clebsch Gordan Coefficient. We will see what is it actually. Okay, so first important property is that the Clebsch Gordan Coefficient should vanish if m1 if m not equal to m1 plus m2. Okay, so this is the condition for Clebsch Gordan condition. You can clearly see this is our CB, this is our Clebsch Gordan coefficient. Okay, and if I put if m not equal to m1 plus m2, that should be 0. Okay, but if m equal to m1 plus m2, then it should not be vanished, should be not equal to 0. Okay, that is an important quantity, so we have to prove that. So what we have to do is actually we have to prove that. For that actually just use this operator, just do an operation on this format. Okay, so if I do this, I just put an operator here and find the eigenvalue. I will get this eigenvalue. Okay, so that anyway already we know. Okay, if I multiply this thing, that result should be 0. Okay, because actually j set should be equal to j1 set plus j2 set. Okay, so that's why the result will get 0. Now look at here, this one, equation number 16, we get the answer. Okay, but then when we look at that LHS should be RHS should be 0. Okay, look at the LHS. When I look at the LHS, this term should be 0 only if m equal to m1 plus m2. Okay, so this is 0 at that time. Okay, if m not equal to m1 plus m2, this should be not equal to 0 and this should be 0. That's why I told you, if m equal to m1 plus m not equal to m1 plus m2, this Clebsch CG should be 0. Okay, other condition is if m equal to m1 plus m2, then Clebsch Gordan coefficient will not be 0. Okay, so this is the important property of the Clebsch Gordan coefficient. Okay.
So this equation number 16 is an important rule to calculate the Clebsch Gordan coefficient. And also another important thing also that this Clebsch Gordan coefficient also vanish if j values lies out of this range. Okay, adoru idana. Okay, out of this range. So anyway, that equation number 17 arises from actually the angular momentum property. Now we have to check the dimensionality of J1, J2, M1, M2. Okay. So for the this dimensionality of J1, J2, J1, M should be like this. We know for a subspace. So assume that this is a subspace. In that subspace, actually if J1 is actually total angular momentum in the first subspace, so the dimensionality should be 2J1 plus 1, and for second system, if the dimensionality should be J2 plus 1. Okay. Now if I take the two subsystems together, so dimensionality should be multiple of these two, J1 plus 1 into J2 plus 1. Okay. So this is actually our multiplicity. Now if I take this as entire system, okay, now I have entire system as a 1 and 2. Okay, so already I know that total angular moment is J, so that angular moment should be 2J1 plus 1. Okay, that is a important thing. Okay, that is its angular, that is its dimensionality. And one important thing is, if I have J1 and J2, we have total angular momentum values actually J value lies between J1 plus J2 to J1 minus J2. Okay, so I have to include all these values. Okay, so that the total should be summation over this one, J1 minus J2 to J1 plus J2. That is actually the dimensionality of the, if I take entire system and if I want to find out dimensionality, that is J1 minus J2 summation J1 plus J2 into J plus 1. That is actually our dimensionality. Okay. Now we have to prove that we already have two type of dimensionality. So we have to prove that both are equal. Okay. So you can clearly see the dimensionality of J1, J2, M1, M2 is given by this equation number 18. Okay, that we already obtained. That is actually for J1, J2, M1, M2. Similarly for Jm, for actually J1, J2 and Jm, the dimensionality should be n equal to summation over J equal to J1 minus J2, J1 plus J2 into J1 plus J1. Okay. Now we have to prove that thing. For that we have to prove that thing. Okay. So this is our proof. You can see actually I expanded that summation series in this format. Okay, I just expanded that thing. Now we use J1 greater than J2. Okay, then what I do is actually I just use the arithmetic series here. S equal to number of terms divided by 2, first term plus last term. First term here you can use, this is the first term and this is the last term. Okay, so first term anyway I can write this one, number of we have to first take number of terms is actually okay, that is actually we can take just to take the difference of first term and last term and then do a plus 1, so we will get the number of terms. Actually that is actually 2J2 plus 1. Okay, just to subtract first term and second term, that is actually you can see J1
1 plus j2 is the first term, and last term is actually j1 minus j2, and take we can add a plus 1, so we'll get the finally the number of terms, that is 2j2 plus 1. Now that is actually written number of terms 2j2 plus 1 divided by 2 into our first term is 2j1 minus j2 plus 1 plus last term 2 into j1 plus j2 plus 1. Okay, so final answer we get n equal to 2j1 plus 1 into 2j2 plus 1. Okay, so we can clearly see that both dimensionality are same. Now, so Clebsch Gordan coefficients form a unitary matrix. Okay, and anyway, the matrix elements are usually taken as actually real by convention, not an imaginary. Okay, so the inverse of the corresponding coefficient are also same. Okay, that is okay. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് എൻ്റെ റിലേഷൻ. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താലും അത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റവും പ്രായം അങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ മതി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 20. ആൻഡ് ഓൾസോ we know that the unitary matrix are actually orthogonal, so we can have the equation number 20. ഒരു സൈഡിൽ m1 m2, മറ്റേ സൈഡിൽ m1 പ്രൈം m2 പ്രൈം അതേപോലെ jm പ്രൈം. ഓക്കെ, so that you can write it as this way, unitary matrix, so which is actually obvious from the orthogonality of j1 j2 m1 m2. Okay, and along with the Clebsch Gordan coefficient. Okay, ഇപ്പോൾ Clebsch Gordan coefficient നമുക്കറിയാം കുറേ കണ്ടീഷനിൽ വാനിഷ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ j1 j2 m1 m2 ഓർത്തോഗണൽ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 21 കിട്ടും. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 22. ഓക്കെ, സിമിലർലി നമുക്ക് ജെ എമ്മിൻ്റെ ബേസ് കേസിൻ്റെ ടൈമിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്കറിയാം ഓർത്തോഗണൽ കണ്ടീഷൻ വരും. അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 20 വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷനാണ്. ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്, സോ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ നോർമലൈസേഷൻ ബൈ സെറ്റിംഗ് j പ്രൈം ഈക്വൽ ടു j ആൻഡ് m പ്രൈം ഈക്വൽ ടു m ഈക്വൽ ടു m1 പ്ലസ് m2. ഈ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജെ പ്രൈമിന് j കൊടുക്കുക, അതേപോലെ m1 പ്രൈം ഈക്വൽ ടു m1 പ്രൈം ഈക്വൽ ടു m, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m1 പ്ലസ് m2. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് Clebsch Gordan കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ അറിയാം. ആ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. m പ്രൈം ഈക്വൽ ടു m1 പ്ലസ് m2 ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താണ് cg ഷുഡ് വാനിഷ്, cg ദിസ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ j പ്രൈം ഈക്വൽ ടു j, അതെന്തായാലും നമ്മൾ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ. അതേപോലെ m പ്രൈം ഈക്വൽ ടു m ഈക്വൽ ടു m പ്ലസ് m2 അവിടെ നമ്മുടെ Clebsch Gordanൻ്റെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് കേസാണ്. ആ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 23. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ നോർമലൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ Clebsch Gordan കോഫിഷ്യൻ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 23. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് Clebsch Gordan കോഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും റിയൽ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു Clebsch Gordan കോഫിഷ്യൻ്റ് അത് റിയൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് Clebsch Gordan കോഫിഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം, എങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു.